Hello my dear students, I warmly welcome you to CS Digital Classes. In this lecture, we are going to discuss about one of the important theorem from the ideal concept. Okay, let's see the name of the theorem and the statement of the theorem first of all. Okay, so name of the theorem is R by A is field if and only if capital A is maximal ideal. Okay, so this is the one of the important theorem and this question has come in the examination 2022 June-July examination paper. Okay, so R by A is a field. What is the R by A? Quotient ring. Okay, quotient ring is a field if and only if we have to prove that capital A ideal is maximal ideal. Okay, so that is the next statement. You can see the statement if capital R is a commutative ring with unity. Okay, and capital A is an ideal of capital R. Okay, then we have to prove that R by A is field if and only if capital A is maximal ideal. So very important theorem. So here it gave that capital R is a commutative ring with unity and first of all capital A is an ideal. Okay, so we have to prove that ideal is maximal ideal. In this proof we have to prove that capital A ideal is maximal ideal. So to prove that condition, so here we have if and only if condition. So that means we have to start the proof with necessary condition and we have to end up with the sufficient part. Okay, so let's see the proof of the theorem. Given capital R is a commutative ring with unity and a capital A is an ideal, okay, of capital R. So here we are going to prove that quotient ring is a field. So to prove that condition, we can define a factor ring. Factor ring or quotient ring, both are same only. Okay, so therefore factoring R by A is equal to A plus small a, where small a belongs to capital R. That is taken as equation number 1. So you can define the regular notation. Okay, so now I am taking that claim. What is that claim? So what we have to prove in the given theorem is R by A is field if and only if capital A is a maximal ideal. That is the claim. After writing the claim, so I am starting with a necessary condition. You can see here in necessary condition, first of all I am taking this LHS part. Okay, so that is the left hand side part of the if and only if condition. By taking that condition, we are going to prove that the RHS part, that is capital A, is a maximal in R. So therefore you can see, suppose that R by A is a field. Here R by A is a quotient ring, factor ring. Okay, it is a field is nothing but, so whenever we are talking about field, you need to come across the two topics. The first one is that R by A is commutative ring with unity, and the second one is every non-zero element has a unit. Okay, every non-zero element has a multiplicative inverse. Okay, whenever any set satisfies these two conditions, then it is called a field. Okay, so we are directly taking R by A is a field. So with the help of that condition, now we have to prove that capital A is a maximal ideal. Since capital A is an ideal of R, suppose I am assuming another ideal capital B. Capital B is another ideal of capital R. That capital B contains capital A properly. So here we have A. So now I am writing another ideal. Okay, so that is capital B. So you can take in this format capital B. Capital A is already there and capital R is the ring. So in between them I am taking another ideal capital B. That capital B contains capital A properly. So therefore, so that means you can write in this format. Properly is nothing but A subset to capital B properly and B subset are equal to capital R. This is the condition. A subset B, it is subset are equal to capital R. That is taken as equation number 2. Now to prove that capital A is a maximal ideal. Okay, so let B belongs to small b belongs to capital B, then the small b does not belongs to capital A. Why? Because whenever you take small b belongs to capital B, this small b does not belongs to capital A. Why? Because capital B is the superset and capital A is the subset for capital B. So then B plus A is non-zero element of
the quotient ring R by A. Whenever B belongs to capital B, then you can write that according to the equation number 1, B plus A is a non-zero element in the quotient ring R by A. So therefore B plus A not is equal to 0 plus A. What is the 0 plus A? 0 plus A is the 0. Okay, in the form of the 0 in the quotient ring R by A. ఈ quotient ring లో elements అన్ని మనకు B plus A plus A, 0 plus A, 1 plus A format లోనే exist అవుతాయి. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సో therefore since R by A is a field, okay, and that is every non-zero element in R by A has a multiplicative inverse. ఎప్పుడైతే అది ఫీల్డ్ అని తీసుకుంటామో సో అందులో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కి ఒక ఇన్వర్స్ ఉంటుందని ప్రూవ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ B plus A is a non-zero element in that R by A. So for this B plus A we have to prove one multiplicative inverse. Multiplicative inverse అని ఎప్పుడు చెప్తాం? ఏవైనా రెండు నెంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ 1 అయింది అనుకోండి, సో ఆ రెండు నెంబర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మల్టిప్లికేటివ్ లో ఉన్నాయని చెప్పేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ B plus A belongs to R by A, then there exists an element C plus A such that if you multiply both of them, B plus A into C plus A, the resultant product is 1 plus A. Okay, so this is the multiplicative property. సింపుల్ గా మనం ఏం రాస్తాం అంటే A into A inverse అని రాస్తాం కదా, A into A inverse is equal to 1 అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ A inverse అంటే ఏమని రాస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ అ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ A. అలాంటి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నామంటే C plus A. ఆ C plus A ని అందుకే స్పెషల్ గా చెప్తాం దేర్ ఎగ్జిస్ట్ an element C plus A such that ఆ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఎలిమెంట్ తోటి మన నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏం రావాలి అంటే 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూనిటీ ఎలిమెంట్ వేర్ 1 ప్లస్ ఏ ఈస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ద ఫ్యాక్టర్ రింగ్. ఈ ఫ్యాక్టర్ రింగ్ లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అవతార్ సినిమాలో మనుషులంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. మన రియల్ లైఫ్ మనుషుల కన్నా అవతార్ సినిమాలో మనుషులు డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. ఎందుకంటే అదొక పాండోరా అనే గ్రహం, అందులోని జనాలంతా అలాగే ఉంటారని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. ఇది కూడా ఫ్యాక్టర్ రింగ్ ఆర్ బై ఏ అని ఉంది. ఆర్ బై అని ఉంది కాబట్టి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏ ప్లస్ ఏ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1 కావచ్చు, ఓకే, 0 కావచ్చు. సో ఈ ఫార్మాట్ లో అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ 1 ప్లస్ ఏ ఇస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ఆర్ బై ఏ. సిన్స్ స్మాల్ b బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ B, మనం బిగినింగ్ లో తీసుకున్నాం స్మాల్ b బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ B అని. సో b బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ B అయితే b into C also belongs to capital B for some any real number C belongs to capital R. ఎప్పుడైతే b into C belongs to capital B అనుకున్నాం అనుకోండి, సేమ్ ఆ వాల్యూ does not belongs to capital A. Why? Because A is a proper subset to capital B. So therefore from equation star, okay, so this is the equation star. From equation star 1 plus A is equal to B plus A into C plus A. Okay, so from this condition you can write B into C plus A. Okay, this multiplication value you can write in this format B into C plus A. 1 plus A is equal to B into C plus A. If B into C does not belongs to capital A, then its complement. Okay, what is the complement value? 1 minus BC belongs to capital A. That is the meaning of this condition. B into C does not belongs to A means from 1 to, if you remove that B minus C, B into C value, that value belongs to capital A. Whenever 1 minus BC belongs to capital A, but capital A is proper subset to capital B. Okay, so then directly this 1 minus BC belongs to capital B. So therefore 1 minus BC belongs to capital B. Here 1 minus BC belongs to capital B, and since we have BC belongs to capital B, by adding both of them, okay, same elements are there. Okay, the same element, different elements are there. Different elements belongs to only one set. So if you add them, 1 minus BC plus BC, so plus BC minus BC will get cancelled. You will get 1 only. That 1 belongs to capital G, where 1 is any real number. Okay, so therefore 1 belongs to capital B. Whenever 1 belongs to, 1 is the unity element in capital R. Okay, where 1 is the unity element in capital R. So therefore 1 belongs to capital B. Since B is an ideal of capital R, and in that ideal unity elements belongs to capital B, 1 belongs to capital B, then we must write B is equal to R. B is equal to R. In the previous lecture only we discussed one problem where that
the ring of polynomials. Okay, so we have to prove that the ring of polynomials and the principal ideal x square plus 1 is a field, where we proved that. Okay, so where we proved that the principal ideal x square plus 1 is a maximal ideal, there we got only j. Okay, so 1 belongs to capital J, where capital J is an ideal. Then we proved that j is equal to capital R, then I naught is equal to capital R, where I is a maximal ideal. Similarly, here 1 belongs to capital B, then B belongs to capital R. Whenever B belongs to capital R, indirectly A naught is equal to capital R. A is also proper subset to capital R. A not is equal to capital R means A proper subset to capital R. So therefore, this proves that capital A is the maximal ideal of capital R. According to the original definition of the maximal ideal, whenever A naught is equal to R, B is equal to R, then capital A is a maximal ideal of capital R. Hence, capital A is a maximal ideal. So this is the necessary condition. In necessary condition, we took R by A is a field. With the help of that condition, we proved that capital A is a maximal ideal. Okay. Now sufficient condition. In sufficient condition, suppose that capital A is a maximal ideal of capital R. Okay. According to the definition, maximal ideal is nothing but A naught is equal to R, but A is proper subset to R. Okay. So therefore, now we have to prove that the quotient ring is a field. Okay. ఈ R by A అనేది ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు టూ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి అది రింగ్ విత్ యూనిట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి, ఇంకొకటి యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రతిసారి రింగ్ విత్ యూనిటీ అని ప్రూవ్ చేయలేం, అది అవసరం లేదు, ట్రివియల్ ప్రాపర్టీ. బట్ ఇక్కడ మనం సెకండ్ ప్రాపర్టీ అయిన ఈ ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కి ఒక యూనిటీ ఉంటది, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటదని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ let I am taking B belongs to capital R. Okay, so therefore at the same time B does not belongs to capital A. Why? Because A subset R. Then B plus A will become a non-zero element. Okay, in non-zero element in R by A. So therefore, to prove R by A is a field, it is enough to show that. ఇప్పుడు R by A అనేది మనకు field అని prove చేయాలి అంటే it is enough to show that every non-zero element in R by A has a unity. So consider an ideal capital B of capital R that properly contain capital A. So okay, now I am considering one ideal capital B, that capital B properly containing capital A. With diagrammatic representation you can represent. If you take capital B, that capital B properly contain capital A. Okay, so now I am giving one set definition for that ideal capital B is equal to the elements in that ideal exist in that format B into R plus A. Okay, where R belongs to capital R, small r belongs to capital R, and small a belongs to capital A. With the help of these two elements, we can make the linear one. Okay, BR plus A is the linear equation. So therefore, that is taken as equation number 3. We are saying capital B is an ideal, but we did not prove that officially. So now we are going to show that capital B is an ideal. It has to satisfy the ideal test. Okay, whenever we are going to prove the subset is an ideal, it has to satisfy the ideal test. What is the ideal test? The subtraction of any two elements belongs to capital A whenever A comma B belongs to capital A. Okay, so and A into R comma R into A belongs to capital A whenever small r belongs to capital R and small a belongs to capital A. Okay, these two conditions you can call it as an ideal test. In the definition previous lecture also we discussed about that. Okay, so therefore now I am applying the first condition of ideal test, that is subtraction of two elements in capital B. So this one is the first element, this one is the second element. So if you subtract them, the resultant element is also in the same format. It is also in the form of B into R plus A. B into R plus A. Okay, resultant element, that subtraction value is also exist in the format of B into R plus A format only. So therefore, it is also belongs to capital B. Next, second condition is R dash R into A or A into R. I am taking here right ideal. R dash into BR plus A is equal to B into R dash into R plus R dash into A. So it is also exist in the BR plus A format only. So therefore, the resultant multiplication value also we are getting capital B elements format only. So therefore, two conditions of ideal test.
have been satisfied. So therefore the set defined in equation number 3 has satisfied two ideal conditions. So therefore clearly we can say that B is an ideal of capital R. Okay, with the help of ring numbers only we are proving that capital B is an ideal. Okay, after proving that capital B is an ideal, since capital A is a maximal ideal from the statement we have. Okay, capital A is our supposition, that one capital A is maximal ideal. So A naught is equal to R, then B equal to R. Okay, definitely if A naught is equal to R means then B equal to R. If B is equal to R, according to the maximal ideal, definitely there exists one unity element in B. One belongs to capital B. Then that one also you can write in this equation number 3 format. One an element B లో ఉందంటే ఆల్రెడీ B లో ఎలిమెంట్స్ కి ఎలాంటి ఫామ్ ఉంటుందని చెప్పాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 ఫార్మాట్ లో ఇలా ఉండాలి, br ప్లస్ a ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు 1 అనేది కూడా మీకు B లో ఉందని చెప్తే ఆ 1 కూడా మనం ఏం రాస్తాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లో ఉన్న br ప్లస్ a, అంటే ఆల్రెడీ a ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ a డాష్ అని తీసుకుంటున్నాం. 1 is equal to br ప్లస్ a where a dash belongs to capital A. So then 1 ప్లస్ a, సో ನಾವು ఇక్కడ కోషంట్ రింగ్ వచ్చేస్తున్నాం నెక్స్ట్. ఓకే, అక్కడ 1 అనేది తీసుకున్నాము B లో, ఇక్కడ కోషంట్ రింగ్ వచ్చేసరికి 1 ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే 1 ప్లేస్ లో bc ప్లస్ a డాష్ ప్లస్ a ప్లేస్ లో a ని రాస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ bc ప్లస్ a. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గెట్ ద క్యాన్సిల్, ఇఫ్ యూ అప్లై ద క్యాన్సిలేషన్ ప్రాపర్టీ, సో bc ప్లస్ a, 1 ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ యూ కెన్ రైట్ b ప్లస్ a ఇంటూ c ప్లస్ a. సో దేర్ ఫోర్ బై ద existence theorem of the factor rings, you can write that value 1 plus a is equal to b plus a into c plus a. So this equation clearly tells you that from the above equation clearly we can write. Okay, so ఈ b plus a ని RHS లోనే ఉంచుకొని c plus a ని మీరు LHS కి సెండ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, c plus a whole inverse is equal to b plus a. ఓకే, c plus a whole inverse is equal to b plus a. ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంది, మీకు ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, దానికి ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో దాని ఇన్వర్స్ ఉంది, అంటే అవి రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయంటే ఏమని చెప్తాం, ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి ఎల్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ అంటే అది కూడా ఇన్వర్స్ ఉందంటే ఇట్ హాస్ ఏ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. సో దేర్ ఫోర్ సి ప్లస్ ఏ ఈస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి ప్లస్ ఏ వేర్ 1 ప్లస్ ఏ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న 1 ప్లస్ ఏ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ 1 ప్లస్ ఏ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. దట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ యూనిటీ ఇన్ ఆర్ బై ఏ. మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎప్పుడన్నా కానీ ఫీల్డ్, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ వస్తేనేమో జీరో డివైజర్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఫీల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏమో యూనిటీ ఎలిమెంట్, ఆ యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ రింగ్ తీసుకుంటే 1 ఫార్మాట్ లో ఉంటది, కోషంట్ రింగ్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటది. ఆ 1 ప్లస్ ఏ కూడా మీకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్, ఈ కోషంట్ రింగ్ లో కూడా మనకు 2 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ ఏమో 0 ప్లస్ ఏ అనేది యూనిటీ ఎలిమెంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఏమో 1 ప్లస్ ఏ అనేది యూనిటీ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి 1 ప్లస్ ఏ ని వాడతాం. 1 ప్లస్ ఏ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ద యూనిటీ ఎలిమెంట్. సో దేర్ ఫోర్ R by A quotient ring has a unity, that is every non-zero element like B plus A has a multiplicative inverse. A multiplicative inverse ఏంటి మనకు C plus A అన్నమాట, where C plus A is also one element in R by A. So therefore the quotient ring R by A is a field. ఎప్పుడైతే మనకు నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ B plus A లాంటి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కి ఓకే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, then you can call it as a unity. Okay, so therefore whenever unity exists, that set is called field. So therefore hence R by A is a field with the help of maximal ideal. So therefore by after clearing the necessary condition and sufficient condition, proudly we can say that R by A is field if and only if capital A is a maximal ideal. This is the second important theorem. Previously we discussed that R by A is integral domain. R by A is integral domain if and only if capital A is prime ideal. Capital A is prime ideal. So this one is the first theorem, and now we discussed that R by A is field if and only if capital A is maximal ideal. Capital A is maximal ideal. That means for integral domain it will become a prime ideal. For the field it will become a maximal ideal. That is the relation between integral domain and field and the prime ideal and the maximal ideal. Okay, so this is the total explanation of this theorem. Okay,
So I hope you understood this theorem very well. Make a perfect practice, prepare well. In the next lecture we are coming with another interesting theorem. So until bye, thank you.